right? Saka masponsor uyai vari kuda kuenda ku-UK, uyai vari kune dzimwe nyika vanoti kunyika kwandiri ini kunenge kuri nani kunoku, uyai hanzi nanomisa mukushanda here tiri kushanda sha, uyai kana uri kuSweden, kana uri kuAmerica, kana uri kuNorway, kana uri kuNew Zealand, kama ndirepresent wedu vanoda kubuda mungozivawo zvinhu zvazviri kuita kuZimbabwe, muri kungozvionawo. Saka vanhu vari kutsvaga knowledge yekuti vangaendepi, nokuti vanhu vose vakaenda ku-UK, ndiri kuona vanhu veku-UK vagara vari kwachidzoserwa kuZimbabwe vachituduliwa kudzoka kuZimbabwe, nokuti vanhu munenge mawandisa. Kristu wamuchena zviri sei anomaona, munenge mawandisa ndikutozoona kuchitonetsa plus the crime inotozowanda ku-UK iko. Saka kune dzimwe nyika dzakawanda dzokuti you guys can go. Anomaona, nokuti hazvibetseri kuti unongoenda ku-UK kwakuya hauna kana kuita zvemapepa ekeyara izvi, hauzvizivi. Yes, bless more. Hauzvizivi, woda kungoenda. Unosvika ukatambura, unosvika ukatambura, woshiya kuti uzodzoka sei. Saka endai kunyika dzamune information, kuti takawa information yakadai, takanzwa information yakadai uku. Then you sit down, you plan kuti indoda kubuda nepa-island. Ku-island uko tikona Keti ari kungopinza hama dzake uko, dzapinda ku-island. Kwakapinda mai vake manje mani nepakapinda, nezuro wakapinda bhudhi vake. That means ku-island kuri kuendeka uko guys. Ku-island kuri kuendeka uko. Animaona. Ku-island kuri kuendeka uko. Kwanzi kunzuda sponsor ku sponsor yeku-island. Ku-island kune masponsor here. Vanenge vanongoenda ku-island hakuna masponsor. Ku-island vanenge vanongoenda. Mama. Right. Vanhu vandinga kuWhatsApp vakawanda vachiti kwanzi SIS MELLY nitsvakirewo sponsor kuti ndindi. Ndoda kumbokubvunza question guys. Muda masponsor mune mapepa acho here anodiwa. Mune mari yacho here mimi yekuti kwadzikaisa mari mumapepa neni mumapema uyu munadzo. Right, chekutanga tivunza nei mune mapassport here guys. Mune mapassport here chekutanga muda kuenda kunosponsor kumune mapassport. Kana une passport bo tichituma mapepa anodiwa komunawo here nokuti mose muda kungoinda. Saka ndati ndiyatso kuve sure tiri kufambirana on the same page guys kuti muchiti muda kuenda imimi anti muri kuenda muna mapepa acho here ekunoti kunodiwa anokurudza kuti muwane basa ekuti muwane masponsor. Ina nditoziva mapepa anodiwa sindizvo nezveRed Cross. Asi kuti zoti chaizvo zveRed Cross zvandizvizivi. Toda kutidzidzei pano nhasi kuti zvamuri kuti mapepa acho munawo zveRed Cross zvamakaita inonzi kuti ikosi yamakaita ndiyo here iri kudiwa kwamuda kuenda kwachona. Umeona? Then company andetaura nezvaye kuita yekuposta paFacebook company ya kwanzi mukadzi uya handitika haatori vanhu kuno kubva ku-UK kunoku iagent iri ku-UK iko inotora vanhu kuko ku-South Africa ku-UK ikoko vachishanda within the sector ku-UK ikoko haasi kubhadhara vashandi mukadzi uya. Saka ndo pane nyaya handi saka toda kuti tinzwisise. Iwe Rudo Sofia unotamba Rudo Sofia hauzivi zvandosangana nazvo iwe hauzivi zvandosangana nazvo iwe kutobvunza kudai nditiso zvandiri kubvunzira kuseruko guys. Kana muchida aruda kunga ve honest vanhu ndakabvunza kuseri kuti alright watiri kuda tsvaga sponsor handika saka sponsor udawo ichi ndoda kuti anditoreserewo passport ndoda kuti agondisira kosi yachona agozonditora ndinawo mamessage aya ada kuti ngatoreswa passport chaiko handiwana ozotoreswa mapepa makosi aya ochiswa makosi nemunhu iyene kuti hana mari handiwana munhu iye kana kuzomushandira ozobata mari dzake dzisedzi. Saka nditoda I know what I'm talking about. Then vari kuenda kumaship cruise uko toda kuzivawo zvokumaship cruise kuti vamwe vari kufamba sei vamwe vada kuenda kukoko handimaona vamwe vada kuendawo hanzi island makeke yes iriko handi muri kuzvinzwa umwe wekukudzai hanzi island iriko island kwai ndakaita opay child care nechild giving. Okay, saka ndo zvinodiwa nditi child care neopay ndo zvinodiwa. Haikona kungosumuka muchinda musina kuziva mosvika kumberi uko zvonosvika monetsa
andimaona kuti ndandibara zvakanaka toda kuti muzive. Saka guys chekutanga ndokumbirawo kana uripo sponsor ari comment section. Sponsor uya akasununguka handitika ndisirewo number guys afone. Ndisirewo number afone kana kuti ataipe aid ndiuchika tiketa zvoko aid inogona kuzotiza network. Isa aid uye utsanangure iwewe sa sponsor wakazvimirira uri iwe. Your requirement kana uchida kusponsor vanhu pakunoko. Kuti unoda chi vanhu vazive. Hanimaona. Saka uri mo sponsor akazvimirira ndokumbira uise request yako, send your request. Uya utaura kuti ini ndakazvimirira. Ndiri kuda kuti uve nechakana ndakutora. Ndiri kuda kadhi rako remezi. Ndiri kuda kadhi rako regwirikuti. Ndiri kuda mari yakati. Handika tizive vanhu vagare vagadzira makadhemis aya. English test, police clearance, TV test, Red Cross certificates. Turn. Tasa isho, verenga isho. Zvanyugwa na semidi isho. Verenga isho. Anyugwa na semidi. Ndo zvinodiwa izvo. Ndo zvinodiwa zvakanyugwa po izvo. Right, saka vane information guys, masponsor tokumbira kuti masponsor chijoina itione. Nani, kwa hakuna huku nyika inodiwa mamaid chao mamaid. Hakuna nyika inodiwa wewe mamaid askana. Hakuna inodiwa kunyika inodiwa mamaid. Anzi ndinele ngulisire masponsors for all right. I'll be waiting. Kwanzi masimba ari kubira vanhu. Ndida toda kuziva ari kubira vanhu sei. Vari kubira vanhu sei? Mari dzavari kuchaja here idzi ndedzei? Ndikada kuti vauye kautsanangura kuti mari dzatinochaja ndedzakati. Hanzi name full information anzi sponsor chanoda here. Ko sponsor chongadi kungouya. Ko nai mazimba ari kunze kwenyika uko munochema nenyaya yevana kuti vana hamuna vekusira muchinda kumabasa kwazviite kuti mutore mahasugera aya kudzingwa kuno South Africa isu tiri kudzingwa kunoko vauye kuzosvichengeta vana venyika uko mungotaurirana vanoda vari pamutemo asina mapepa here andicha anenge asina mapepa ekugara munyika here anenge asina mapepa ekugara munyika saka anoda mari yakawanda ipi yacho asina mapepa chiri chidhura akauyawo vausigewo pamwedzi mukamupawo 5,000 rands kuUK kokoko zvinotoita ndimunochema nyaya machild minders aya machild care kuti hakuna vanhu hakuna were masimba mudiwo here vanhu vasikana namadhumbi vanouyako kokoko vachizochengeta vana munotaurirana handina kushomba pekugara munotaurirana my two handi munenge makutaurirana here munenge makutaurirana kapa pana zvokuti kwai mari child expensive chichizve magovernment izvo munenge makutaurirana handi check your WhatsApp okay iri ndariona iri ndamboriposta iri ndariposta kupage iri list iri ndariona iri list ndariona right. Kana uchida ma UK requirement chiterai munzwe guys. Kana uchida kuita zvekudi kuenda ku UK chinzwai zvinodiwa. Chitererai mutererese zvinodiwa ndapiwa ku WhatsApp. Chitererai. Red Cross certificate. Red Cross certificate. Do inodiwa. Unobhadhira $300 including uniform. Red Cross untenga animoza uniform dze Red Cross white dzine chiyeti chered. Uniform dze kune Red Cross yazi. Certificate rachona $300. Done. Oh, okay, certificate ndo rita 300. Alright. That is the sponsor. Hello sponsor. Murukuseka iko.
kuroko vari kubva kuSouth Africa tovatora kuti vatichengetere vana. Vana zvavanoita kana vanosvika muno moshanda 2-3 months 4 months. Handiti paanenge achiendesa mwana kuchikoro paipa achashamwaridzana nemamwe mazimba kana vamwe shamwari kana achifamba mutauni muno. Pane mukadzi akaripotwa muno kuzvikanzi mukadzi uyo ari kundiita slave mumba make. Ikatoita a big case because anenge achida asylum. Saka kana asvika asylum achinzi inini ndakanzwa muno mune mukadzi uyo akundiita slave mumba make, munoziva kuti imhosva. It's a big thing. Ini ndo zvinoita vanhu vakawanda, ndosaka vanhu tichiprefer kutora vasikana from 19, 20, 21 year old from ana EU, Italy, France. Munotaurirana anongokuti ndiri kuda 70 pound a week. Motaurirana ma-off days ake. Motaurirana like kuti ane maduties ake ndei. Ari nani than munhu wokuzimba. Vakawanda vari kuchema nemazimba. Kunza imomo muchaona mucomment section. Mazvinzwa guys, mamuzozvira kuchitogwa nakunakola. Hanzi, tinototora hedu vanhu kuna EU, Italy, kune dzimwe nyika because tinotaurirana. Ondishandira oti ndoda kana 70 pounds per week. Ndompa. Zimba. Rengoda kuti ndonoripota kupi. Handi munosviti makadziza. Ndonoripota kupi kuvari kundiita slave yavo kuti uwane mapepa. Saka ndazamawo mukuchivatsira mukotomoga mazimba. Mukuchivatsira mukotomoga. Taure henyu maini. Zviri nani munoziva kuti chiri nani chii? Ana mama vaya ana anti vakuru vaya anenge auya muno mukuzoona mwana wake. Kana anenge auya kuno kuzoona hama dzake. Osvika oti ndiri pano 6 months ndokutsvagawo kokuenda kuti ndichengete vana. Inini ndakambosvika ndakachengeterwa mwana nomumwe mukadzi wokubulawa uyoko. She was so nice. And mwana wanga aichengetwa sipmiri. Kunyange inini because ndaitowana kana aina munhu pabhedroom mangu mawaridzwa chichibhuzi ndingomuka ivavo vari plan vanhu vana vadikava honestly because munhu anosvika muno achiona kuti iwewe kana uri nesi kana uri healthcare kana uri kushanda kuti social worker uri kutambira mari yakati nepaagents edu atinoita uri kutambira mari yakati uri kundipa mari yakati uri kundipa change ninoona kuna kugara ndopaanokusvika ipapo. Saka izvozvo hazviri kunyeka simeli vakawanda. A lot of people in the UK we would rather totora vanhu veku-EU ukuthi ndotaura pafoni ndinotaura nasisimeli ndotaura nazangu hapana chaanzwa. Saka hapana chaanoita mwakuzi. Right. Saka musaikurudzira nyaya iyi vakawanda saka kwanzi izvo vana madhimbe garai henyu pasi. Hamuna kwamunoenda because mune utsinye. Kana masvika uko munenge moda kuabhuza vana vevanhu vari kumabasa. Plus makuda kuona kuongorora. Muchinda kunoripota vanhu. Saka iyo kwa musaikurudzira iyo yapera guys. Vana madhimbe story yenyu makadzvarisira moga mukoti. Iyo yapera. Thank you very much Master Gatinde kune. Thank you. Alright. Zvarambwa izvo. Kola ilo. Hello. Muri sei sisi? Hello Simeri, muri sei zvei? Mushe kanjani? Mushe zvamataura izvozvo i-good point. Ndingori ne2 minutes chete ndichida kutaura nemi. I-good point but problem inozoitika ka ndakambovhizita hangu ukoko ndikaona umwe munhu achizviitirwa vanonga anogona kunozokuripota akuripota government yeukoko manje because vanhu vaya vana madhumbe vane mari yaunofanira kupiwa pamwedzi inobvumirwa nemutemo. Saka at the end of the day wasakazopiwa mari iyoyo kana asikachadi nezvako akakuripota unobva wanzi tanga muchimubhadhara akucalculaterwa mari yanofanira kupiwa chaiyo kubva paakakutangira basa kusvika ipapo. So therefore unonga usina choice kuti utori kana kuti muhealth kana kuita sei iwo uchishanda zvakutoenda paCRB ipako pakutoita problem. Tamukuti CRB chindochita tatsanangura ndida kuzisa police check tomboti kuti semanesi aya kana masocial work zvakutoenda paCRB ipako zvakutokuvhiringidza kubasa wakutoita maproblems. Saka kubatsira vanhu vanenge vachida kubatsirwa but zvinozoita vanhu vaenda ukoko ndo panoita problem yakanyanya. Saka imi mbotiudzai how is life in UK now these days?
iri right, but sezvataura kolabva kuti you prefer kutora mumwe munhu wekuimwe nyika than maZimbabweans, because anosvika akuda kuona futi zvemba mako vakukutengesa kuvamwe vanhu. Unoziva munhu wese ane privacy yake. You know, mazimba haazodaro manje, haafambiri chirohwani chekuti ari kuda mari. Anonga akuda kutotsvaga nezvako, kana kuti uine murume autotora futi murume wako achitosara iwe waenda kushiftika autotora achirara nemurume wako mumba pamubhedha pako. Hey, zviri kuitika here asi kuUK? Mari? Zviri kuitika? Oh yes, ndine friend yakazviitirwa inini neshamwari yayo. Ndine shamwari yakaita problem iyoyo. Murume akatoenda, iye aenda kunight, saka mukadzi uyu akabva azongosvika akangoti rega ndimbomhanye kumba pabreak pa 1 hour ipapo, hazvibvumidzwi, but iye akangonzwa ndofunga achingoti ndira kuenda kumba. Kwatosvika musikana nemurume wakarara pabed pake. Then mukadzi wabva ati kune musikana achibva waenda hako. Saka paakaenda musikana yakabva angorongedza zvako bva aenda, murume akabva angoita 2 days. Murume ndobva atoto inini ndakuenda kuholiday ndichadzoka. Kwabva atoenda izvo otogara nemusikana anga ari house girl wake iyeye, vakutogara somewhere. Uyu mukadzi uyu atomudepression isingaiti, haachatogoni kuenda kubasa, vana vatotambudzika ipapo. Right. Ngatauri nyaya yedepression, gani mupakola vapinda paside penyu Jimash mukana. Jimash, rambai muri penyu. Ngatauri nyaya yedepression kuUK. Muri kuendela sei nyaya yedepression kuUK uku? Uku manje zvakanaka because vanhu vanobvuma kuti ndo problem yandinayo, ende vanhu veko vanobatsirana, ende haubvumi, you know, kana kuti munhu uinayo handi kuZimbabwe ukataura problem yako senge vanhu vanotaura nzonzi anotaurisa haagoni kunyarara. Saka kazhinji kacho ukabudisa zvaunenge uchifunga uko unogona kuwana help nguva iripo than kungoramba vanhu vanongozvisa muchipfuwa wayo uchiti no ini ndakangonyarara hangu. But paanozongoti azvibudisa kayufa panozoti munhu agona kucommita suicide kana kuita sei. But kutaura kwakanaka, but vanhu culture yedu manje isusu chinozotaure vanokuseka vakuti haufungi wakuti chi, but uko zvakanaka because ukaita problem yako unowana help ipapo ende havakuseki. Vanotoita go through newe vachitoita sezvatinoita mwana mudiki kumudzidzisa kana kuti step 1 step 2 wachitokutraya iri medication iyoyo, utraya iyi kana isina kuita newe okupa futi imwe uchienda through counseling uchienda through chi, because vamwe vanonga vaine trauma. Unoziva culture yedu yechiZimbabwe kuko zvatakakurira tichiita, vanokubatsira for that. Saka munhu haanyari kana kubasa kwandiri ndongoti inini I'm really depressed, wanotoshanda nenoizva ndine mental health problem. Zvino kana mukatara kunokatika kuti mental health illness atofunga kuti kumhanya mushini. Yes, but hazvina kudaro because even uine uri depressed ka unogona kushanda wachingokupawo, you know, wachikupa support. Manager wako anotokubatsira iwewe, the community itself vanotokubatsira maneighbors ako kuti une maneighbors ari right. Of course kune varungu vamwe vasi right, but kuna vamwe varungu vatori right kupinda vanhu vatema. Right, takanzwisisa panyaya yedepression apa. Tichazoitawo topic yedepression yakasvibira mumusi. Ngadzokere kunyaya yemasponsors. Jimash. Yeah, muri right. Thank you so much. Ndaningori pa 2 minutes. All right. Tiri kutaura nyaya dzemasponsorship idzi. I'm not taking side whether vari kutorwa kana kuti vari kutora, but you know, both sides. Kana paine vari kuitawo izvozvo zvokuti you know vanozomhangara kana kuti vanoita sei, but inini I'm talking from experience. Hama chaiyo yakauya kunoku iri kubatwa rafu zvekuti unotoshaya kuti ko vana, you know, tinobva kumusha kumwe chete. The problem yedu isusu maZimbabweans ndeyekuti we don't support each other. Handiti watora munhu kuZimbabwe uri kunyatsoziva kuti munhu munyowani muno munyika munomu, you take advantage yemunhu iyeye kuti unomuseenzesa. Munhu anotanga basa na7 makuseni opedza na10 dzemanheru and 7 days in a week. Unenge uchifungidzira kuti munhu uyu anorarama chirudzii, uri kuti isimbi here.
unenge uchifungidzira kuti munhu uyu anorasta for how long achishanda mahours akawanda kudaro. Ndiri kutaura from experience yemunhu akauya manje ari kubva kumusha. Vamwewo zvavari kuita vari kutora vanhu kubva kumusha. Ari kutora vana, handiti vana vouya muno munyika, muno muUK munomu. Vanenge vavapromisa kuti mahours enyu 40, 45. Munosvonzi izvona anenge achishanda 25 hours. Pa 25 hours idzodzo vovatorera futi mari dzavanenge vachiti vanofanirwa kubhadhara pamutemo chaipo vanozviziya. They know very well kuti kana wati uri sponsor uri kukwanisa kuprovide munhu ine accommodation asvika kumba kwako, asvika muno muUK. Uri kukwanisa kumuprovide neaccommodation yekuti at least anogara kana for 1 month or 2 months munhu uyu achiita sei achikwanisa kuningirikira kuseva mari yekuti akwanise kuwana accommodation. Alright, watora mwana wamunza muno munyika munomu, hamuna hama, haana kana munhu ainaye. Wosvika iwowo mutaura kuti contract yake iwowo yawakamusainisa ari kuZimbabwe i45 hours, 48 hours. Asvika muno munyika, handiti. Saka 48 hours, 4 days. Those are the normal hours muno muUK. Waunza mwana munomu, wakusvika wakumupa 25 hours. Pa 25 hours idzodzo, mwana akuchiudzwa unzi iwowo uri kufanira kubhadhara mari yangu yandakakunza kuno. Mari yandakakunza kunoku uri kufanira kubhadhara mari yandakakunza kuno, saka unenge uchitambira 180 pounds per week. Azviti. That's modern day slavery, handiti. Modern day slavery. Ndiri kutaura zvinhu zvandiri kuona zviri kutoitika. Mwana akauya manje kunoku, hama yedu yakauya kunoku. Yodzwa tinokubhadhara 180 pounds per week. 180 pounds accommodation yemuno munyika muno 1 room chaiyo kutotangira pa 500 pounds. 180 pounds right. Azviti here kuti tichitaura kudai so guys tive takugadzirisa nyika. Let's name and shame on kuti izvi. Let's name and shame once and for all, because the more we keep on protecting them, the more you have to target after vamwe vana vari nerebhuku Zimbabwe uko vanashumburidza vada kuenda kuUK. Unoudzwa izvozvo. Wouya kuti mugaba iroro. Right. Ari kutaurira mwana kuti 180 pounds ndo yaari kutambira, woti hanzi maZimbabwe dzakaipa anodanana nemurume wake. Chinenge chamboita kuti mwana uyu azivane nemurume wako iwewe. Iwe uri employer chii? Mwana uchiti uri kuunza mwana kunoku uri kusvika uchimupa nhingirikiri accommodation. Kune accommodation, tichasvika tichikupa accommodation, uchasvika uchinogara kwako wega. Zvemurume wako azozvizivira kuti kana uri kurana business rako. Ngatingoexpose masisa igai vangotaura ini kuti ndiani ari kuita zvinhu izvi kana zvichiita kana muri comfortable. For now, I'm not comfortable to say that in Ripabas, but the truth of the fact in those repeating until Mukunzwa. Sakani, you know, whether Zawaru Tanzi, Anozodana Murumo, or Zeta say, you know, Zoshika Pakudana Murumo, whoever can run a business, Rako at a professional level. Manawi has say who pay you on Pamako because Manawi, I know we are what's called accommodation Yakeko Anuzar. The Murumo is Zira Kupi. This business is not being run at a professional level. It's either right. Vachiona life yako zviri kuitika mumba mako ndo zvinenge zvichiitika, because I don't see the reason why uchiti waunza munhu muno munyika wozoti azodanana nemurume wangu azodai. Kana mwana uyu achinge auya muno, vanhu waunza muno munyika vauya muno vari uri kudi kuvatsvagira accommodation yako kunogara kwavanenge chimbonzwa avuka mirai muri tu rega chimbonzwa avuka imbotaura tini. Hi, a very good afternoon to my precious sister Melly Skaboza Pononos Pitipits Palapala. I just want to come obviously with the positive side of this and Ditiga. Yes, we know Kutkunevan was Nakuta Rakanaka, my papers are kids. But what I want to talk about is very, very quickly Kubatsiravanu, Varum process you apply. Because kune maningi akawanda stere kune vanhu vakabva kuZimbabwe vakawanda vakaunzwa nemasponsors ari genuine, and they are also doing extremely very well. Vakabhadharwa maflights, vakapiwa accommodation, vakaitwa zvese zviri correct. So now I just want to quickly help one from the very beginning. I'll be 3 minutes, then I'll sign out. 3 minutes, then I'll sign out. So here's the process to start with. From here, Red Cross, Chai and Ditika. Of course, Panama 380 to 450, no bad, or course, and then we went up attachments, which are for 3 months.
I know kuti vanhu vaimbobhadhara chioko muhomwe vachita sese kodwa namalanga hazvichaitike zvokuti vanhu vabhadhara chioko muhomwe kuti usainirwe upiwe certificate. So you need to make sure that waita 4 months the training plus my attachments. But here's the advice is the fact that unofanira kuti uchiita ma course yayo, make sure you do your police clearance and you also apply for your TB certificates and you do your English. Unomvoita your English IELTS, because English IELTS gonna utora your 3 weeks to 4 weeks, and also TB test utora 3 weeks to 4 weeks. So by the time you finish, Anditika, you should have everything ready to go. In India, and now they are stuck on a TB test, and they've been told 3 weeks from now, even though every paperwork is ready to and good to go. And now the other predicament that people actually have, problem is would say vanhu vakawanda ma-sponsorship apa demand zisingaite, and people, they know this sponsorship is about to come to an end. You know, this sponsorship has been going on for some very long time, and there's a possibility yakuti nerimwe ramazuva ichangovharwa anytime, any minute. And now this is caused vanhu vane ma-sponsor license or ma-middlemen to come and start charging £3,000, and now the problem that we have now, that price has gone up to 5,000, and I even know people who are actually charging 6,000. I was talking to some anditi zoni vuka kana une munhu ndipe ndikuite and ndipe 7,000 ndokuunzire munhu ndokupa sponsorship license. Other countries like Nigeria and so forth autocharge vanhu ma-15,000, kuma India for sponsorship vanhu vachajwa ma-15,000. Anenge asiri employer ari kukucharja, but the employer and the middlemen and other agencies in between, they found a way to obviously swindle vanhu mari. Saka zvakwauri munhu ari desperate kuZimbabwe kuti uda kuuya here I think network yambata complaining about my charges are as much as people. Sorry, I'll be 1 minute. I'll be 1 minute on the end. You know, I wouldn't encourage you. I'll be 1 minute on the Mosara Mushara Ring. 1 minute on that pesa. And the biggest problem is when I can't but there are married to stock 7,000. Good to allow it to say, are we a kunoku? And what I would say, my precious brothers and sisters, yes, there's bad news out there, but if you are desperate, and I would say get your money, get that sponsorship, because this is for the whole country, this is for the whole world. So don't listen to all these other people who are telling you kutuzoni aiwa vanhu vari kushandiswa. Yes, vanhu vari kushandiswa, trust me, but at the moment what is important ndechekuti when I say abude kubva muZimbabwe kana kuti muSouth Africa, that is what is really important. Zvezvo akawanda mozozona maita sei mauya kunoku. I was talking nemunhu akabva kuZimbabwe ari kusenza for a friend of mine, ati ini handambobvira ndasenza 50 hours a week, count 70 hours a week, basa rinorwadza, but I'm in a better place. So my precious brothers, my sisters, here is the process. Make sure you do your one Red Cross, and also to let you know, Red Cross pamwe yachatombodiwa ezvinezvi, michemo iri say iri kuchinja very soon. Michemo iri kuchinja every week. If you look on the updated news, Anditika, Red Cross yachatombodiwa, because the training, you come and get retrained here, by the way. So once again, to recap very quickly. One, you need to make sure that you've got your Red Cross, because that it makes you marketable, attractive for employers to see you. And two, you need to be prepared to work hard and make sure that you've got your English IELTS. You need your police clearance. You also need your TB test. Make sure paunotanga kuita Red Cross yako watanga kuita zvimwe zvese, and you will be looking at around $1,300 to get all these things.
IELTS will cost around 350 to 400 in India to South Africa, because if you go to South Africa, my dates in the next 2 days kunyora IELTS, but ukadauta Zimbabwe, you write them in 3 weeks, and you have to wait for another also 2 weeks to 3 weeks kuti my results say awuye. So you need to make sure when you start doing your Red Cross, Chivoita IELTS, get trained, get booked for my copy of IELTS training, and also hi darling, how you doing? Also make sure that it's on white police clearance and also white TB test. Once again, guys, there is no more time. Apasisina nguva zviri kuvharwa izvi. Mukada kuteerera zvevanhu vari kutaura zvishuwa, there is bad news, but don't listen to that. Make sure to maita zvichop watsvaga 7,000, watsvaga 5,000 yako, watsvaga sponsor, and make sure you pass. 7,000 pounds. And I'll tell you what happens. My sponsors and it, ndiyo hazvisi kutombobvumirwa nehome office izvozvo kuti vanhu vari kudaro ivavo vakabatwa nehome office. Wait, let me help you, my sister. Let me help you, my sister. This is what happens. This is what is called commercialized corruption. Chinongoita ndechekuti what happens is iye sponsor anongopa an agent kuti amutsvagire vanhu. Kune employment agents, and my employment agents, they have got the right to charge whatever they want to set a person in an employment. So what's happening is by employment agents, they will make you sign a contract that has got nothing to do with the employer. So let's be clear and truthful here. As much as things are, but in UK they find ways of doing things around. And ukada kutera zvokuti hanzi hazviitwe pamutemo hazviite sei. I can understand what you are saying, my brother, but you know, you are asking someone else to Zimbabwe. Zimbabwe, we know very well that. But also, and you are charging such exorbitant money. But also, panelist yakaburiswa. But zvinobatsire kuti ticheme pane zviri kuitwa nevanhu pane kuti listen guys in the comment section, if you want help you look for ways to get out, purely because what's happening, there's also another way yekuti you can apply on internet. The website here, government here .gov here uk.gov, it actually shows my companies where you can apply. I repeat, where you can actually apply for this sponsorship without getting paid, without paying anybody. I think it is important that you also do that. So you've got two options: either go the normal way, the healthcare sector, my brother, and I'm talking what I know. I'm talking things which I'm seeing happening on daily basis. Vana vari kuitwa abused. I'm not saying kuti izvoni kune vamwe sponsorship ari genuine, very genuine, yekuti vari kuunza vanhu kunoku munhu uya woita life yakanaka, but then waunza mwana anosvikopinda mudepression, wasvikomuita torture yakadaro iyoyo haana kana munhu anomubatsira munomu. That person is better off ari kumba rather than ngari muno munyika munomu asina munhu anomubatsira, osvikoita bondage yekuti unofana kubhadhara 10,000 apa ari kutambiriswa 500 pounds a week. Haana kana hama muno munyika munomu, haasi kuziva kuti ndotangira papi, haana kana mari yekubhadhara lawyer kuti azokwanisa kuapply work permit kana kuti anozvifambisa sei. Oni pachanzi saka niwo wapa mwana bondage yekuti izvoni alright ari kufanira kubhadhara 10,000 pounds back. This is some of the people vatiri kuona vari kuitwa izvi. Aubhadhara that 10,000 pounds back, uri kumubhadharisa 700 pounds pamwedzi. Wamubatira tumwe tumari twese kuti mwana uyu haasisina kana even mari yekuti anotsvaga accommodation yake ega. Iwe uri kutaura kuti anozozviona ave muno, haasi kutomboziva kana pekutangira. These are the people vari likely kutoita depression vachifira muno munyika munzwa kunzi mwana afa achingori neuningirikiri few months ari muno munyika.
kutangira makutozonga kugonzi muzimbabweni akafira pakati anga achishanda mahours akati but mwana uyu anga asiri kukwanisa kumupa on neupenyu hwake because aiswa mubondage yekuti abhadhare mazimari and haasi kukwanisa kuwana mari yakakwana yekuti atsvage imba yake amubve on aapply Okay, this is what I was saying, guys. There is also a link yandoda kuposta panapa. Apa ndataura zve kuti kune vana kubhadhara samari. There is also a link yekuti vanhu you can go pama companies and shaisa panapa. Yekuti zone you can go there and click about 50 companies dziripo where you can actually go and apply for free. And this is what I want to encourage people. Kuti there's like 50 companies dziripo dzandiri kupinda panapa in a minute. Dziri mu UK. Then you can actually go and literally apply e-coco for free, and you don't know whether you're going to be replied or not. And this is what I'm actually encouraging people. So you've got two choices here, guys. It's either you can go kunevarukubadarisa kunema agencies, or alternatively unongokwanisa kuenda pane link yandichakutumira panapa manje mu comment section so that you can go and apply for free. This information to apply, I've got 1 or 2 people that I'm applying it for. There's about 50 companies in Ziripo, and I want you guys to interact with that link. We'll make a sure to say mango apply. And the last thing you can do, you can go on internet by indeed.com and make sure waisa ma applications to my companies, at least 50 every day. You will definitely find somebody who will respond to you. Inini andina sponsorship yandiri kutengesa because ndikutotsvaga kuva vanhu vada kuti say vada kundisponsora hama dzangu dziri kuda kuya kuno. But my link in the next one, in the next unehama dzako dziri kuda kuya wakatobhadhara 7,000. Inini andina because ndiri kuapply zvemahara. That's what I'm saying, ndiri kuapply zvemahara, but at the same time I'm looking at every available avenue. Saka ndingotaura chokwadi chiripo chekuti unogona kuapply zvemahara kana kuti vane mari ndovachapesa vaita sei vauya kunoko. Indeed.com kana kuti zoni, listen to this website, indeed.com, woita CV yako. Kana usingagona kuita CV, make sure kuti zoni waenda pane inonzi CV builder. You build your CV, then you actually create a profile. Nema companies account indeed.com kana kuti zoni jobs in UK. There's quite a number of websites you can actually apply for these jobs, but make sure you've got all the things you want to you need my paper wise. But if iwewe wagara ku UK, inose nakola magara kuwa yakada ku UK. Let's be honest here. Do you think it's wise for somebody to sell a stand yanga one kana kuti imba so that she can raise this 8,000 US pounds kuti aende ku UK? Next cost of living yenya mukurana kumasana, is it worth it? Exactly. Those are kuti there's people vakauya muno munyika munomu. It's not easy kuti uzonzi wakukwanisa kumeka mari, wakukwanisa kana kuti kuzotenga imba kana kuti wakukwanisa kuita life iri stable muno munyika. Unenge wabva kure. Isusu amwe takauya munomu ma 2000. I'm talking of 2000. Okay. Kuzoti uzokwanisa kuti watengawo imba kuZimbabwe, wazokwanisa kutenga imba muno munyika. It's not easy. Apa uri kunza mwana ari kuya kuzoita care muno munyika. Wosvika umuita bondage ye10,000, that 10,000 pounds iyoyo kuti uiraise even wagara muno munyika inotorwadza. Wozoti mwana ari pake ari kuita care, uri kumutorera mari yese, haana paanoenda, anenge ari pa one place. Ndivo vanhu vazhinji vari kuita depression muno munyika. Hatidi kunyeperana. Ngatirege, and I'm not saying kuti variko masponsor ari kunzoko, ari kuunza vanhu vachisvoita zvine musoro, vari kukwanisa kuuya vachibata vanhu zvakanaka. But what I'm against is vari kuunza vanhu vachibata vanhu rapo. That's very wrong, and it's totally wrong. I cannot tell mwana kuti ngaatengese, munhu atengese imba kana kuti mai vake nababa vake vatengese. The last property yavainayo kuZimbabwe ouya munomu mwana osvikotambura, otadza kutumira mai vake nababa vake mari yekuti vatenge kana chingwa chaicho kana chii kuZimbabwe, asi achinzi atengeserwa imba auya muno munyika. SIS MELLY, ndokumbira let's not promote that. Vanhu vari kuita zvakaipa. SIS MELLY, ndokumbira kubvunza, ndoda kuwirirana hanzvadzi yangu yataura kuti kana kune vari kuita zvakaipa ngavamiswe zvimiri izvo zvine kukurumbidza. Asi chiri kuitika ndechekudai. Everywhere I'm going right now, I'm meeting my Nigerians, my Ghanaians, my Indians are kuya in massive numbers. And these countries, vanhu veZimbabwe ndokumbira munditeererawo,
they are not hesitant kubhadhara mari dziri kudiwa nemasponsorship. Saka competition yaapo, chokwadi chiri paground ndechekuti kune vanhu vari kuda kuwana masponsorship zviri easy, zvekuaplya. Izvozvo havasi kwawana nekukurumidza nekuti vanhu vakuziya mari. Macompanies evarungu, they actually charging dzimwe mari dzakadaro as well. Saka at the end of the day kutaurana chokwadi, ini ndinoti munhu ita zvaunokwanisa. Kana uchikwanisa kubhadhara kuti mumwe munhu akuuye kunoko, ita saizvozvo, nekuti dzimwe nyika dzese vari kuuya in big numbers. Nigerians are getting paid, are paying 15,000. Saka it's up to you, my precious brother and sister. Ini kana ndine hanzvadzi yangu iri kumba, ndikutotengesa motikari yekuti zvoni akwanise kunyora zvese zviri kudiwa kuti akwanise kuuya kunoko. Saka it's a personal choice kwamuri. And I'm just going to once again put the link iri panapa. Dai ndine imwe mota yekutotengesa izvozvi, ndaitotengesa motikari iyoyo to make sure that I make way for someone to come here. So I'm going to put my names of my companies up, guys, so that you can interact with my companies around mahara, but they are flooded. It's not about kuti munhu ari kuda kuuya kuno kune zviri cheaper. Ndo zvaanenge achikwanisa at that particular time. Tarisa economy yedu nemamiriro yakaita kumusha kuti vanhu havatomborina kana mabasa acho, and the reason why vanhu vari kustrive kuti vauye muno munyika is because vari kudawo kuti vazoita upenyu hwakanaka, but at the same time hakuna kwavari kukwanisa kuwana mari iyoyo. Not kuti vari kuda kuuya kuno kune zvakachipa, but vari kutotraya kuti vaite. Yeah, zvishwa ndowirirana nevanzadzi. Dai vanga vainadzo mari idzodzo ma7,000 zvichiwanika nyore, vangade vari kungobhadhara chiripo ndechekuti unonavuka munhu wonzi otengesa imba yake kana stenda ndiche kuti awane 7,000 iya oiwana handika obhadhara mari ya oinda asvika kwekuya manje ombononetsikana kuwana mapepa chaiyo kugara munyika. That means unenge usingasawani chi usingashandi mabasa chaiyo ekuti unowana mari yakaona. Ona macompanies aiswa. Macompanies aiswa. Macompanies aiswayo. But kuzobva pamba pa work permit anditi kuzoti azobva pa work permit iyoyo akwanise kureza mari yekuti akwanisa kudzosera mari yake. Pinai post ya mai mazo ine macompany ayo. Those are the companies are kuitwa na mai mazo yakanzi senimuka mai mazo. Thank you very much guys. Those are the companies anotaura nezvawo aiswa na mai mazo. Namboona kwa mai mazo yokuenda tora ndikapina up ndikikiri ndapina panapa kune rimwe page vaiona. Yes, those are the companies guys are kuita zvemahara. But also I want to thank you guys for listening, and I hope you will achieve what you want. And tinozivana tega nekuti munhu anogona kuti usaite asi kusera ita sei achiita. Do what is best for you. Do what kana ainayo mari zvake munhu anobhadhara. Hatidi kunyeperana. Munhu anobhadhara kana uinayo mari uchida hako kuona kuti you can afford it. Thank you Vuka. Once the company needs Alison inouya here koko. And is here I will have to look on the internet and yatsoziya. Okay, thank you very much Vuka. Thank you. Ndo zvananga ndichitaura kuti izvoni kana uinayo mari yacho na 7,000 yacho nayo uchikwanisa kuiwana easily. This is 7,000 pounds. We are not talking of money ngiri ma US asi ma US ma pounds atiri kutaura nezvawaya. Ekuti kana uinayo uchinyatsoziva kuti vabereki vako vanayo mari yekuti vanoiwana easily. Yes, unokwanisa kubhadhara, but I wouldn't encourage people kuti ingobvisa 7,000 ngirikiri ingobvisa 7,000 pounds ningirikire ubhadhare mari idzodzi. To be honest with you, mari yeningirikiri sponsorship certificate ye 5 years aisitombopfuura kana ningirikiri 1,700 asi munhu ari kuchajwa 7,000. So where is that rational? Ngavatipe rational yekuti mari iyoyo yavari kubhadhara handiyo mari yavari kubhadhara kuhome office ma 7,000. Mari yeningirikiri kana uri kuda munhu kuti uri kuda 2.5 years kana kuti 3 years dzekuuya kunoko, it's about 299 pagore yaunobhadhara sponsorship certificate. Saka niwe uri kuchaja munhu 10,000. This is really greedy. Right, pana mwanda kuedya here vaedyewo. Greediness because aungachaje munhu 10,000 uri kuchaja 10,000 pounds yekungoti uri kunza ndo yatinoti exploitation. Wamba kuita exploitation uri kuita modern day slavery yauri kuya uchiita munomu inogona kukusungisa company iyoyo ikavharwa at the same time.
Saka, why not just doing the right thing? Yeah, pakaipa. Apply sponsorship certificate ku home office. Urikutaura kuti izvoni ndinokwanisa kuunza munhu uyu ndinokwanisa kumusponsor. Sponsor pakai. Urikukwanisa kuunza munhu iwe wataura ku home office kuti upuwe sponsorship certificate. Wopuwa sponsorship certificate. Anditi wapuwa ku home office ukapply uchitaura kuti unokwanisa kuapply sponsorship certificate for munhu. Urikumukwanisa kusponsor auya muno munyika. Wakubhadharisa munhu mari ese iwayo. Inini that's where inini I'm against that because ndinotoriwo nehama dziri kumushauko dziri kutambura dziri kutodawo kuuya kunoku but charging mari dzakaoma kudaro idzodzo that's unacceptable. Unacceptable. Pakaipa. Right. Because mari yavanobhadhara izvo dzikuti mukada kuita ndine shamwari inini lawyer anditi lawyer ari kutodhira nezvinhu izvi handidzo mari dziri kutaurwa idzi imari dzekutobira vanhu because ku home office kwachona ikoko mari ye1 year munhu yekuti upuwe sponsorship certificate ye1 year kuti uapply work permit ye1 year kana kuti 2 years unobhadhara 299 pagore. Kana uri kuda kuti munhu auye for 3 years wakubhadhara 299 by 3 900 pounds. Alright, for 3 years, parikodiwa about nemari apply visa ku home office the actual visa parikodiwa about 1,300. Saka give us the rational ye 7,000 kuti uri kuita jirechi. Pakaipa. Hameno regeti mozwa wari kupinda kuti right. Ejai vamwe chone thank you kuma mauya thank you very much masunza zvakawanda regeti dzovamo. Right guys, nandiri kuti nini muti eje vanhu vamwe vari kufona ndiri kuti ngati ejei vamwe. Tinzwewo. Kuda kueja vamwe. All right. Esther, get to them. I'm trying to aid you. Let's see. Hello. Hello. What do you say? And did it right? What do you say, Mary? Did it right? Did you say? I just want to explain a little bit about what people are disputing. Munoziva zvikuitika ma-sponsors aya. Unogona kuapply for sponsorship license and company yako haisati yaita mari yekuti ukwanise kuita kubhadharira vanhu. Saka vamwe vanhu vanozokupa option yekuti do you want to pay for that license? Hazvisi kumanikidzwa kuti munhu ibva wabhadhara mari yakawanda kudaro. Definitely it is the responsibility of the sponsor to pay for the license. But kune vanenge vachidawo zvavo they can actually pay. Kana waona kuti uri desperate you have got that money to do that. But ma-sponsors mamwe anenge asina mari. But sponsor kana asina mari saka ndingada kusponsor vanhu sei asina mari. It is easy to get the sponsorship license kuti unogona kusponsor vanhu handiti. But paunoti applyira munhu wega you have to pay 1,800 pounds for each license you are going to issue to somebody. Saka ndo mari dzamunenge muchizobhadharisa vanhu dziya. Saka it's an option that can be given to somebody kuti uri kuda here ndapiwa asi handina hangu mari handikwanise kubhadharira vanhu vari kuuya. Do you want to pay for yourself to cover the expenses all that is needed? Zvinenge zviri pakuwirirana kwenyu. Saka kana munhu ati ndiri kuda then you go for that. Right. Rambai muripo. Rekati mozwa Joe. Hello. Hello, Simeli muraite. Mushe kanjani? Aiwa Simeli ndangotara hangu tika vanhu vatema ka shuwa saka Africa iri backward. Takashorwa. Tinoendesa mberi corruption pamberi. Zvatawa navuka kuti it's a legal, it's a way of legalizing corruption. Ma-sponsors mazhinji ma-middlemen. Saka mari yavari kuchaja yakawanda iyi. Vanhu vamwe vanhu vachapa futi. Ivo vari kuuzwa as a front. Waona. Saka inini hangu ndoti kuvanhu greediness. If you can afford to part with 7,000 pounds, why can't you just do something kumba ikoko
kutengesa and multiply mari iyoyo pari kuya kuno kuuk ifunga kuti it's a bed of roses. Kuno kuuk ndikakuudzai kuti kaini ndiri kuuk handisi kudiscouragea and ndinoshanda professional job endotambira mari yakanaka, but mabills ari kunoko ndikakuudzai kuti kana even kana kuti uite mainvestments kumba it's hard. What more munhu ari kuya achiita domiciliary care, and domiciliary care it's one of the lowest job isingatombodiwa nevanhu vari munomu. That's why masponsors very so desperate sweet talking vanhu kuti vauye kuno handiti, because ini ndiri kunoku kudai kunonzi handishanda basa randoshanda ndi professional, I would not even do domiciliary care because hariite maona vanofanira kuudzwa chokwadi. Vanhu vari kuda ngotake advantage of desperateness yesituation yekuzimbabwe which is bad. Then ndinobata futi nyaya yemamaids. Nyaya yemamaids vanhu vanenge vajaira zvavanoita kuzimbabwe zvokuti chi takajaira kuti tiri kumba maid anoshanda 24/7 ozoenda off kana chi one day handiti, whereas kunoku vakatora vanhu vekueastern european ndo vanopuhwa mavhisa chete. Mavhisa emamaids angori kumaeastern european people, but those people vakavatora as mamaids vane certain number of hours that they have to work handiti, like kana achipedza basa rake nani na6 p.m. 6 p.m. anotoisa tools down, iwe ototeka over basa rako, iwe uri kumuemployer anotoenda murumu make otonogara, ende kana ofi yake haumudzivise, ende ukamutora iye ari wevana haasi kuita zvimwe zvinhu ari kumirira vana vako chete. But isusu tikazotora mamaids vanhu vatema mabedu tinova-exploita, but tikatora kueastern european varungu totedzera mutemo. Problem ndeyekuti isusu tine nyaya yekuda kushandisana, hatidanane. That's why even muchiona kana hurumende yedu kumba, iwe unongoda kuguta chete, cherewo waguta, you don't care about the other person. Ndiyo nyaya iri kune masponsors aya. Apengo zvimwe zvakuti zvoda kuvharwa, kuda kusitoka kuti chi muite chipatapata to part with your money. Handisi kuti vanhu musauye kuuk, but I think dai matsvaga imama ways yeparting with 7,000 no, unless munhu ako kawana chi ma-free sponsors. But zive kuti basa racho redomiciliary racho is not like basa rinonakidza kuita, and vanobva vati chi toda malicense handiti. Ini ndinoziva kuti vanhu vazhinji kuzimbabwe vanodhiraivha maautomatic cars, hakusi kunyeba ikoko. Kuno kuuk maautomatic cars mashoma, mamanual cars ndo anodhiraivhwa kuno, ende maautomatic cars anodhura than mamanual cars, haawanike manga, it's more expensive handiti. And then kuno kana une license yemanual ye-automatic you cannot drive a manual car. Actually 2 different licenses dzakatosiyana. Ndakaona hangu vamwe sponsor vaitaura kuti automatic cars jawi kuno, that's a lie. KuAmerica yes, nekuCanada not kuUK. KuUK manual cars saka unofanira kuzviziva. Kana uchidrive automatic kuno kauya you can't drive manual car, unosungwa. Aiwa haipapo kapa nyaya yemasponsor shwashwaka. Inyaya yekuti chi vacho masponsor ndo vari kuguta vachiexploita desperation, vanhu vari desperate vari kuZimbabwe. And vauya kunoku zvimwe zvinhu zvavanenge vakapromisa they don't fulfill, handiti they don't fulfill, ndopaunoziva vanhu vaakuzocomplainerwa. Tinoda kuona vacho masponsor vari kubata zvinhu zvavanhuwo zvakanaka, ngavamboyawo pafacebook vambotiwo example iyi. Ini hasani ndavanzwa ini vazhinji vanongonzwa vese kungochema, vamwe vanozongoshingirira zvavo. But otherwise it's not the most like lucrative job you can aspire kuda kuita. Inhamo zvayo, but ini mboudza hama yangu kuita basa iroro, sorry zvangu. And varungu vane kunetsa mudzimba dzavo kwavanoita. Amen. Kana pane mumwe adambotaurawo zvake, pane mumwe aripo here ndozopindura zvangu futi. Simeli. Hello? 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 Cora, hello. I just want to ndiri kunzwai, taura henyu.
Yeah, I just want to say something about nyaya dzekuti basa redome care. Do you realize that the majority of all Black people in the United Kingdom, kune mabasa avo ndiwayo care, social work, nursing. You know how it is difficult to work in the United Kingdom, Yes. in other sets of other areas of employment. I know Panama sponsors, those, I think people were too excited at the beginning when this sponsorship thing came. This is the time when people were lured, and this is the time when people were stealing. But at the moment, I think if you just go on internet, there are genuine sponsors that you can find. You can choose what is suitable. But it's now easier for those people who are already professionals, whereby you cut costs. Kana uine degree level, vanoda kuverify kuno degree iroro wakariita nechirungu here. That means kuti English test yawo uchanyora. That means kuti ma sponsors anokutora very quickly. Kana uine license is another benefit that chinoitika ndechekuti I think those people vakatanga kuuya, they were messed up. And I can say that the sponsors who first got the licenses vakatora advantage kuita mari, which was not right. This is why you see kuti vamwe vanhu, they thought kuti they are now thinking, hesitating to come. But kune vari genuine, those people who are graduate, university graduates, I think it is easier for yourself just to go on the internet, to look at the companies that are sponsoring, and you apply. It's easier for those professionals. Kana zviri zvecare work izvo vanhu vari kuzoita just because care worker is kutaura kuti tinoda education yakati, anyone can come as long you pass your English tests. So, and also panyaya dzekuti kusenza, to be honest, care work, like you are saying, it's not an easy job. I was a carer before I actually started my own company. You would work. And what I know, apana anoshanda 24/7. Kana iri dome care, it has got a time. You start my calls na 7, you finish the latest calls will be 9:30 or 10, depending on the company. Apana anoshanda kusvika 11. So you go home and you're entitled to at least a day or 2 days a week. But because unenge uchiita budget yako, taizviita isusu tichitanga kusvika munomu. I had actually about 2 jobs. And college, uchienda college, uchienda kune rimwe basa, uchienda kunoita night. Saka kunobva uiwe nevanhu vari lazy. You have to sacrifice that you are going to work. Kana uri kuda zvinhu kuti zvikubudire, you know. Saka I think kana uchinyatsoona kuti mari iri kukunetsaka and hauna zvinhu zvimwe zvinhu zvekuti unokata macost ka, just leave it for those who can afford. Right. Imimi muri ku-UK, besides nyaya yemacarers masponsors macarers macare workers amukutora kuno kwachitorwa kuno kwachinda uko, hamunawo here pamwe pamunoziva like zvedriving kana chimwe chinokwanisa kuti vanhu vangakwanisa kuti vawanewo malinki vapinde imomo? Kuna matraki vanodriva chichichichi. Yeah, my trucks, it was once there. Yakabva yazara at that time, ichibva yacloser. What I can encourage people, ngavarambe vachingotarisa pa UK website if you want to come to the United Kingdom, because ndo pavana announce kuti we are taking people in this field. Vakatombotora ma-farm workers, vakatora ma-drivers emarori, zvakaitika. But because you know most people want to come to UK, especially emalori nema-farm workers, it was all filled within 2 days. Vanga vatovhara. Okay, but right. in one encourage, if you've got a degree, you've got your own degree, you've got your own license, ma agencies makuru ana indeed, you can apply there straight fair. They've got money, they've made their profit. Saka avatombo kuti ita zvakati vanokuprovide everything. All right, thank you very much for the information. Okay then. All right then. Hello dear. Hello, SIS MELLY. Could you say? I
just wanted to now I just wanted to contribute towards the nyaya yekuti pane kola vanga vari very panga pachitaura vhuka vachiti hey pane munhu vari kuziva anoshanda ma-13 hours vanhu vari kunzi vari kushanda ma-13 hours vari kuita nonzi domiciliary care. Domiciliary care ndeyekuti unongoshinda mupamwe munhu handiti zvakafanira kuti panenge paine chembere panapa inoda kubatsirwa kubuda mumagumbezi nokupuwa breakfast hausweri uri ipapo 13 hours unoenda unoita izvozvo maybe unoita unoona kana dzisiri maclients handiti makuseni uchazoita maafternoon ekuti unoenda mushini waona again masikati saka in between havasi kushanda handiti but kana zvaakuzotaurwa kuti vari kutanga kungana 7 kusvika na10 manheru zvivera sekuti vanhu vari kushanda uswere wesiwezuva vanenge vachiita maperiods ekuti in between aitara 2 hours kana pasina basa ravari kuita. Okay. But schools is a part and parcel dzemacodes avanofanira kunoita vanenge vachiswera vasiku kudzimba dzavo because vanenge vachipiwa matransport vanonzanzi kuya kuti vanoda madrivers because maclients vanenge vanavo anenge ari far apart saka you have to be a driver kuti ukaona client ine upinda mumota udriver 15 minutes kuenda kuimwe client ubva ipapo udriver mu 15 minutes but ma2 hours aya vanenge vasina macalls vanenge vakagara but vamwe vanenge vari so far away from dzimba dzavo zvekuti they can't drive kudzokera kudzimba dzavo kuti vazobuda futi kana vaready for macalls. Saka it's not kuti vanhu they are constantly working strength imama 7 o'clock to 10 o'clock. Vanoita period yekuzororawo. Yeah, vanoita period yekuti vanhu vasabasa ravo kuti pane in between macalls and then the other thing yekuti kana kuri kunzi vari kushanda pa1 place pamwe zviri kunzi macalls pana 7 kubva mumba kusvika na10 pamwe munhu anenge achinzi ari kudhiraivha kuenda in hour away kana achibva pamba pake kuenda kunoshanda in hour away handiti pane that driving time saka akabuda pamake na7 hakusi kutoreva kuti atanga basa na7 ka basa achazonotanga you have that travel time and travel time also coming back kumba manheru this travel time saka you're talking of 2 hours dzekuti munhu right is just traveling time saka hapana munhu ari kunanzi ashanda from 7 to 10. And also I just feel like vanhu I'm not a sponsor or anything, I'm not into that, but I feel like pane vanhu vangataura kuti hey people are taking advantage zvima-sponsor licenses zvakachipa very easy to do. If it's so easy to do, why can't you get it yourself? She was talking about it. Yes, I'm not in agreement kuti vanhu vanozonzwa vozonzi vanoomwa mari, but bear in mind that these people were never sponsorships and vane companies avo they made the effort to apply for this sponsorship license, but there is documentation, there is things that they have to prove. And it's almost for them to do these sponsorships anymore. They've got a lot of things to prove. And why say a lot of things to prove? Could my sponsorship? They've worked for it. Come on, when you get some 10,000 or whatever. Can I 5,000? Always, even I apply for the sponsorship. They have to gain something out of it. I was trying to do just you have to give everyone knows as I'm the they created this business so that they can gain something out of it as well themselves. They can't just give it away like that. They can't just give it away like that. And people want to you can't sell. For example, you can't sell your stand UK. When account they did it. Panama Correos, my 20 something years ago, people used to sell my houses to come to UK. And but she's one even better houses. Yes, it's true. Imaria Kawanda, but Imaria Kawanda, we are in focus, you can get that money back. As long as sponsor work, I'm not a genuine, which is shadow about hours over which bad out. 7,000 is nothing. 7,000 is nothing. As you find out, because Zimbabwe right now, situation in Zimbabwe, you can't tell me, don't come to UK. Children as a sponsorship. What will be in the country in now more opportunities? I should go to Zimbabwe. You may take 7,000 to Zimbabwe. Which I will spin a spin. All right, if not a situation where we are in 2017, it goes on the bond is equivalent to US. Kana alright, ukavachinja mangwana kuti bond equivalent to one bond is equivalent to one in US. What can you get out of that man? Inenge yachi. But kana uri munyika yekuti everything economy is stable, everything is stable in this country. And this is what you're doing at the moment. But as you find out, I'm going to win you, as you find out. Yes, is what I'm going to principle
kufunga kuenda anywhere handiti uchibuda munyika uchienda somewhere else hapana pazvinoita easy kutanga. It will be hard to tanga but zvinoita easy hazvingotanga zviri easy hazvingotanga zviri easy that but mari ichinyatsobatika here mari isi zvaita mari the only thing is mari inobatika kana uchishanda problem yekungoti value yepound I think from patai isusu patakauya kudhara ndwaiziva kuti kana ndikahambonawo for example ndikatumira 20 pounds kumushandira at some point 20 pounds yanga iri mari yakawanda sere kumusha. That's how people acquired so many properties because vakauya pound ichiri nevalue zvekuti waiti ukatumira kana kuti kana uri uchidzinza munhu ari kuvaka. I remember tichivaka kumusha uchiti kwatumira 200 but 200 zvimwe uchizoti pari kutengwa kana zvidhina kana 10,000. We were talking of 20 years ago. Unozoti 200 pounds yanatumira you there's a lot of things kutengwa zvekuvaka but it's no longer the same. But kana iwewe uri kuitira pane vanhu vachiri kuita zvinhu vanhu vanoita zvinhu kana uri munhu ari focus hauzokwanisa kuti kunokuita it's not the same. But kuti urarama sure yekuti ubatsire hama kusvita. Alright. Uonese zvakafanana kuti umusha kana kuti unokanore zvakafanana. Saka I think vanhu should not be discouraged kuti hino chakatoti basa rekea it's hard. What I would say to vanhu kana uri kuuya kudaita care job be well prepared. It's not an easy job. Nyika inoshandwa. We work hard. Hakusiri zvakafanana kumusha zvekufunga zvonenzera kuti mwana udzoka wotase kana uri pabasa munyika muno there's nothing like this. You have to work hard. Right. Thank you very much Kola rikatinzwe vamwe. Hai akaipa. Kola ari kutaura kuti kushanda kwako antika ndokwana kwanta mari of course uchipida zvichafananiwo kudhara because kushanda bit small unodi unogona kusvika ipapo tikola wosho. Saka nyaya dziri kungobata kwese guys kuno uku. Lucinda hai. Hai SIS MELLY. Parisewo penyu ndakuti tikopinda wewe. Takuti tikopinda wewe zvisati tarara nguva dzafamba kunoko. Tati titaurawo SIS MELLY ndadzoka zvekare vaivepo ndine zuro. Ndadzoka zvekare guys. Ndati nini guys itai research please ndapota. Anditi. Kune mabasa ari kudiwa guys pane link zvino manje link toita sei ma link achona SIS MELLY because kuzowandirwa kwatikiita zoitwa toisa ku page kuimwe area anditi page munosongoonera ipapo pa page maposi. Exactly. Nezuro ndakatozoita even more research because kune vamwe vakangwara vakangozwa a few minutes dzanga ndataura kune vamwe vakangwara vakabva vajambira vabva vauya kuinbox ndikavapa ma link vandaikwanisa but kuti ndizoti ndikwanise kuti ndikwanise kuti ndiunikire munhu wese ka ne time difference tine time difference isingaite guys. Saka inini guys ndiri ku New Zealand. In New Zealand and Australia pana Tariro Ketu my sister Tariro Ketu she's in Australia anditi vedwe guys ndaiziva kuti kuri kutsvagwa vanhu sei and mavisa achona ndiye anoya ari under skilled migrants. Kana kuchinzi skilled migrants guys tiri kutaura vanhu vari qualified kuita basa ravo anditi kuri kudiwa kana tiri kutaura kuti teacher tiri kutaura teacher ane mapepa ake ekuita uticha. Kana tiri kutaura welder tiri kutaura munhu ane mapepa ake ekuita welder neexperience anditi experience chinhu chikuru kunoko anditi. Mabasa panotori nelink iripo ka inotori ne62 pages yemabasa regional 62 pages by province kudayo in New Zealand same as in Australia. Mabasa ava anotori in alphabetical order kukutsvagwa vanhu guys kubva kuna ma-arborist vanhu vanocheka miti guys inotori under skilled inotori under nenge shortage kuri kutsvagwa vanhu vanocheka miti ma-welders ma-carpenter vanhu vakawandisa izvozvi zviri kuita vanhu havasi kuteerera SIS MELLY. Vanhu havasi kuteerera vanhu tiri kukomenta handiti tabvira tikomenta tipewo link guys. If you have data yekuuya paFacebook you surely have data yekuita paGoogle uchigoogle kuti New Zealand official immigration website
you have data rekutypa izvozvo paGoogle pako zvese zvauri kuda zviri kubuda ipapo. The difference iripo, maybe vanhu muri confused zvenyu because kuri kutaura nyaya yeku-UK. Kuno ku-New Zealand neku-Australia, they will tell you kuti never use a middleman. You don't have the need yekuuse a middleman. Haudi Lucinda achamira pakati pako iwewe ne-government chakupa visa. Unoenda straight to the website. If you kumwe kwachona panenge pane chinonzi ma-points, calculate ma-points and it. Those points, every question inenge ine ma-points. Every answer yauchapa inenge ine ma-points. It will calculate at the end yokupa list yema-visas aunokwanisa ku-apply for according to how many points you have achieved. And it unouya guys zvakanaka zviri pachena. And then maitira vari kuita kuno kuzimelisa. Vakapenda mana bhiridha muri kushuwaka. Vanakapenda na bhiridha vekucheka miti mashuwaka hoyo mukanda ku-New Zealand. Marufas and ndikudzeka basa remaoko guys it pays. No one gets paid more than vanhu veconstruction. Kana tichiti construction tikutota zvese kuti macarpenter, mabuilders, electricians, tilers, manesi, especially matrades guys. Pana hanzvadzi yangu andibvunza kana uri kunzwa, hanzvadzi avhunza nyaya yema-truck drivers. Ma-truck drivers udiwa zvisingaite kuAustralia kwakazara mamaini guys. Kwakazara mamaini. Kuri kutorwa mavasina kana experience. Just yonegi simba rako reku-research. Handiti kutaura pana patakaungana pano. Akangwara uchapedza data rako ucharishandisira kuenda paGoogle. Google yakabata zvese. New Zealand official website, official immigration website neku-Australia. Research guys because handiri kuda kukunyeperai zvako guys energy dziri kuma 130 asi ndiri kuita kunzwa kuti kakufufutirwa nekuzarirwa kunzi kuti why are you guys allowing yourselves kuti mubhadhariswe zvinhu zvakawanda when yet other countries are doing the same thing. Vari ku-UK vamwe vanondipupurira takuda kumira pachokwadi. We know of so many people that have relocated. There are so many people that are relocating from the UK vachiya kuna New Zealand neku-Australia. Hatisuda kupembedza kana kuti chi, but it's the fact of the matter. The lifestyle here is completely different to the lifestyle in the UK. But ndofunga pamwe handiziya hangu kuti pamwe kuti satoziya geography yachona sisimele. It comes down to the fact yekusatoziya geography kuti vanhu havaziye kuti UK nekunana Australian staff kana kuti vanhu vakanzwa kuti diaspora vanongotaura kuti vanongonzwa kuti diaspora yese kana kuti UK kana kuti she, I don't understand. I'm failing to understand. But guys, moyo wangu uri kurwadza because you guys UK munhu wese arikodiwa maoko chete unoruka musoro unongoza zvipikiri. Moyo wangu uri kurwadza guys because ndikudzeka mabasa ariko kubva kune veagriculture. Tariro ambonyora futi kuti vemanheki inonzi chi ma-fruit and veggie pickers munotorwa moenda kumafamu kwekwe kumafamu chinonga magrapes chinonga mastrawberry. Exactly. Munoziva kuti mwe munhu watoda kuconnecta panapa munoziva kuti ndiani wekuagriculture munin'ina wamukoma Masimba. Handava kuzaita anogara kuno munin'ina wamukoma Masimba guys handidi kukunyeperai agere tatata anoningira kumafamu zvekuti iye ndiye munhu wekuti ndofunga tikambonyatsotaura naye ombonyatsoyombotaura opa side rake rekuti because unotobva kuZimbabwe, vanhu vari kubva kuZimbabwe kana ende vamwe vanhu vari kuti bhowa kuno kusisimeli vanhu vari kubva kuSouth Africa because there are a lot of maZimbabweans vari kubva kuSouth Africa. Saka chiri kundinetsa ndechekuti vari kuuya ava imo mupandemic imomo kusvika ipapa patiri kutotaura taenda tikanogamuchira vakawanda stereki. I don't know kuti havasi kuzwawo vamwe vavakasiya here kana kuti chii, handisi kunzwisisa. People are coming guys ende kunoko zvavanoita because havasi kushandisa Lucinda kuti Lucinda achipa munhu visa. Government is in it. Zvekutoti vamwe ukaita lucky unotogona kubva ikoko une basa une visa rako uchiuya wakapiwa accommodation maybe for kana 3-4 months until you have settled down vanokubhadharira zvese muri kunzwa nemaflights
This is what is happening, guys. Musanyanya kukotsera kudai muchingoda kuitirwa zvese. Iyo nyaya yekuda kuitirwa zvese, most of the agencies, I'm talking about when we're talking about New Zealand and Australia. Ukanzwa munhu ukanzwa Lucinda achitaura kuti wochindipa mari because inini ndiri kukuitira visa kana kuti consultation. I'm just merely doing a research for you. Zvaunokwanisa kuita iwewe wega uchifila maform. Kune ma800 number, guys, ma toll free numbers ekuti ukanjema pa question auchamirira kunetsa Lucinda unofona vokuudza kuti question number yakati handichinyatsonzwisisa kuti chii. Vochikuita sei? Vochikudza kuti unoita sei. Murikuona unopindura sei. Hakuna museyamo ari pakati ipapo kana mamoyo ari pakati ipapo kana mhofo ari pakati. You are dealing with the respective governments and the immigration. Vemabasa ma-employers anditi ndo vanozova ne-communication yavanoita ne-immigration. Anditi kuti ma-teachers, what I know for a fact, ma-teachers kuri kudiwa for ma-early childhood teacher, vema-creche vaya, my primary school teachers, my high school teachers, my tertiary teachers, my tertiary teachers, my lecturers, vari kudiwa kuno. And what you do is register with the teachers board. Zvikoro zviri kutsvaga vanhu zvinozonotasa CV yako, zvichitasa CV yako vochiudza government, vochiudza immigration kuti we are interested in Melly, she's a high school teacher, akaisa CV yako handiti. Then vangoita communication vari tiri ipapo zvisinei nemwe munhu pakati. Saka guys, ndapota zvangu, ndapota guys, do your research hama way. Do your research, musatyire kure. And I want to encourage somebody panapa. Ndakambonzwa zvangu mwe munhu achiniti isakanzwa kuti kuNew Zealand nekuAustralia kudiwa vanhu nechirwere. Guys, musafe makanyepera. Vanhu usavhundirike kure because uri pachirongwa chemapirisi. Handiti kunoku kana muchinzwa kuti vanoita full medical niki ma-medicals aya, they will be looking for zvirwere zvakaita kunge ana cancer kana kuti vane zvirwere zvemwoyo. Zvirwere zvinodhura kurapa because you'll be a liability to the countries. Kana munhu uri pachirongwa hazvitomborina kana basa. It doesn't even matter to anyone because pasirious vanhu vanoziva kuti mapiritsi echirongwa mahara kunyika dzese. Saka guys, ndapota zvangu, let me encourage someone kuti zvibvunzei kuti vakasvika kunoku. Ini for example baba wangu wakasvika kuno ku2000 muna 2000 kwanga kusina internet, kwanga kusina ma-Facebook live ekuti muri kunzwa information yese handiti. Chizvibvunzai kuti how did he get here. Kana ivo vaikwanisa kusvika kunoku kunyika dziri kure kudai pasina internet, pasina live, pasina chii handiti. It means kuti newewo uritori palive pekuti pari kudiscusswa information, you can be here. Ndatenda zvangu sis Mary. Thank you very much, Lucinda. Thank you. Wow. Right, guys. I think it's now sorted, guys. Antika, the UK is not the only country, guys, you can all go. Antika, matonzi vanofunga mamuvuzi kocho au yakatauranyedza kuti masenators but mamuzo zvataura kuti izvi zvekusponsor vanhu zviri kuvharwa anytime because zvimazvinyanyira and the two vanhu vari kuripotwa. Saka zviri kuvharwa anytime soon. Musaramba henyu chifunga kuti zvicharamba zvichiitika. Kwabva kwauya umwe munhu ari kuNew Zealand iri kudhuze neAustralia. Hanimona ari kuti muri kunai UK ndo yoga here yamuda kuti munhu wese kuUK munhu wese kuUK kunoita care. Handiti kuri kudana nonga magrapes uku namastrawberry, kuri kudana novesa. Handiti kuri kudana maday dresser, kuri kudana maboiler maker, kuri kudiwa machira amene vakasiyana siyana vari kudiwa and zviri kuitwa for free of charge. Unoenda pa internet una apply zvinhu zvako. Handiti and vari kutora vanhu. Why muri kumanzira kuti UK na ndiko kune mari Australian dollar iriko. Hanimona. So I think my kuneva kunzwa guys ka it's high time you sit down and think. Hanzi ari kuzvivharo. Andizivi, I would like to add you but I'm not green but I'm koma to my phone. Anga chimusara kuti zvinogona kuvhariswa anytime soon. Zviri kuitika zvokunza masponsor nechichibhosi zvawandirwa. Hana kuti zviri kuvhariswa anga zvinogona. Hamuna green but I don't know kuti munogona kubuda mukadi here andizivi. Chigara ipasi vari kuda kuenda inini munyatsofunga kuti munoda kuenda kuUK mose here. Nokuti UK yato embarrassed. Yato embarrassed munhu wese kuUK dzimwe nyika idzi muri kumbodzi explore here guys. Mboona munogona kune mumwe mukanaka inenge itori far much more better than kunoshandira vanhu kukira kachitogoti mushandira 5 pounds per day. Andimona. Saka chigarai pasi guys, ndakambokudza ini kuti chigarai pasi
weigh my options right nyika dzese and koya New Zealand isewo pa top list yako and Australia pa top list yako, Canada pa list yako, Sweden pa list yako, amene vanane mudzimwe nyika dzakonda wanda animona monyora pasi ukukwata kwa kudzichi wotarisa uku kune chi anzi na Lucinda data kana tona data rekuya pa social media antika surely une data rekuti uende kuno Google kuti ma websites ma links ekutoka vanhu ndikupi nokuti Dudula ndikona uya pinda pa UK manje Dudula animona hello yes Mulisi and just I'm good. How are you? Good. I just wanted to add my 2 cents. I think, you must probably go to UK. I see people are taking advantage. It's actually kutobatsira vanhu vari kuuya kuzoshanda kuno kuti vabete malives avo. But I think vanhu vazhinji vacho vari kuzouya kubva kumusha vari kuuya vaine high expectations. At the same time, obviously pane mari dzinenge dzabhadharwa nasponsor dzinofanira kuritera. Saka haisi nyaya yekuti pari kutambwa chitsotsi, hapana chitsotsi chiri kuitika, but inini personally I think it's just a way of helping out maZimbabweans vasina mabasa kumusha kubeta malives avo. Wauya kunoku whether wapuwa sponsorship ye 3 years 5 years, you are guaranteed kuti after 3 years 5 years you can apply for settlement. And then wazosiyo company yoyo unozotsvagawo zvinhu zvaunoda kuita iwe wacho watouya kunoku. But haisi nyaya yekuti companies are taking advantage. You know, these companies are actually helping a lot of people. But it's just that maZimbabweans akauya kunoku vakauya vaine high expectations, and vamwe vacho ndo vakutokanganisa companies evanhu vakavaunza kunoku, which is a problem. Because at the end of the day, vanhu vachange vakutadza kuunza vanhu because of nyaya yekuti maZimbabweans hamudi kubatsirika. But amene 7,000 maximum boss sponsorship ye 5 years achizopiwa 120 pounds per week. Saka anodyei munhu yanobhadhara rent nei? Aiwa, mamwe mafiga amuri kuudzwa ndeekunyeba SIS MELLY. Aiwa, zvimwe zvacho pane kolambofona achitaura kuti makozi acho you have to drive 15 minutes uku 15 minutes uku. I mean, to be fair, people are actually coming to work, but the problem, like I said, a lot of Zimbabweans vakauya vaine high expectations. Akuita mari haisi nyaya yekuti employer ari kushandisa vanhu 24/7. Aiwa, munhu iye anenge achitoti you can't give me a day off, ndoda kuenda kubasa. Employer anenge achiti chamari chimbozororo 2 days munhu ari kutaiwa ndoda kuenda kubasa. Because iyewo anenge achida kumitowo target yake pamwe ane zvikwereti zvaakakurumura zvekuti auye, so ada kutrai kukavha mabuyi, which is not a problem. But it's not about basically making people, enslaving people. No. I don't believe vanhu vakaunza vanhu kunoku vakaita izvozvo simply because of buri rekuita mari. Yes, they are making money, but at the same time kubatsira maZimbabweans ndo dzinofanira kuziva vanhu izvozvo. Yeah, all right. Makitenya, just thank you for your input. Vamwe varipa. Thank you. Hello, good afternoon, Mr. Todd. Mucho zviri sei? Zvekuedzesera. If I can just start nemapoints angachirezwa namukoma wangu. Yes, pane vanhu vanokumbira kushanda additional shifts, additional hours, but the general consensus ndeyekuti vanhu vari kuuya kunoku vari kuforcwa kushanda hours ari excessive vazhinji vacho. Because vamwe vari kutanga basa very early in the morning kuma 5-6 vanenge vabuda vachienda kubasa manheru vodzoka kuma 11 manheru. Saka time yekunyatsozorora chaiyo hapana. But those exceptions vari kukumbirawo additional hours, extra hours wayo, yes varipo. But in the majority, people don't really want to be working that hard for that long because that job is not easy. Some people vari kurambirwa days off. I've even spoken to some people varambirwa kuenda ku funeral chaiko, munhu wafirwa nehama yako.
employer ukuthreaten ane certificate kuti kana ukada kuenda kurofika uko ndakutokuterminatera ndakudzimira kucertificate rako. You understand? And what I've seen is some employers, they are intimidating, very intimidating vashandi vavo, and they threaten them for anything and everything, which is not fair. You know, it's it's supposed to be a working relationship. You know, pane mushandi nemushandirwe anditi, but mushandirwe anofanira kunzwisa kuti vanhu vari kumushandira havasi kushandira iye, vari kushandira company yake, because my license sponsorship anopiwa macompany, haapiwi ma-individual. And the government does that for a reason. Now, the fact that you told any company in a certificate of sponsorship doesn't mean that my certificates are told. If you have a problem, you can even go and complain to all the relevant authorities. In any told no concept of this company young we andakatanga in because the managers very proper. The unfortunate thing chakaitika panyaya certificate of sponsorship is my chances ndo akatanga kuwana mukana iwoyo. Vanhu vakajambira vakaita kuganhira vaya kuti vaite mari, and they didn't understand the process. This is how we've messed it up as Zimbabweans. We jumped into it not to meet the need. We need care workers in the UK, but they jumped on it to line their own pockets. They are charging people for things that they should not even be charging. Your certificate of sponsorship, you actually know the skills charge here £1,000 and something pounds euro. Employer is supposed to pay that, and that's an agreement they have with the Home Office. And the muno akakanzura certificate rake kana kuti muno akasiya basa, employer anopiwa a refund of a certain amount of money. Inenge sati yashandiswa, yes, but my employers ask kukudza izvo because they want to look like victims. These are people abusing things. They want to look like victims, and then they take advantage of my employees. Charge 7,000. I have seen evidence. Kune mari dzimwe dzamunochargwa dzamusisapose kunge dzinopa employer nekuti kana iwe ukazosiya zvipapa pachona anopiwa mari yake base like an insurance anopiwa mari. That means my employer sponsors anodla double, odla mari yako, odla mari yekuhome office. Endera imberi nkombi. Yeah, no problem. Which is not right. So when I started doing my campaigns, that was the thing I had a problem with. Kutivan Varku charge 4,000-5,000, 7,000 is just an average. Some people are paying up to 13,000, 15,000, and the information you know is not information information I have seen and evidence that I have seen, where people are even being told kuti kwira kombi wakabata 3,000, 4,000, 5,000 and down open Ningim town. And those messages have been there. Then there's confirmation of a WhatsApp kuti ndamutambidza mari wozodzwa saka certificate rakutokupa mangwana. You understand? So employers are selling these certificates. They should not be selling them. But uka explainira vanhu vako kuti look chido chekukubatsira ndinacho, but homo yangu hainditendera. Apana munhu paanozoti no saka katingaita zviti. Pana munhu anopanoti look, I can help you to pay for the certificate, you know, because ndini kuda kuuya sanduda mukana wacho. You understand? But mari dziri kurova SIS MELLY, you know. And then mamwe opportunities angachitaurwa ekuti kune mamwe opportunities kuna Australia, New Zealand, yes, 100% ariko, but also in the UK ariko. The unfortunate thing is we don't have access to that information because atisi vazhinji tiri mazviri. Ukauya ku UK, the automatic thing is urikuita care work kana kuti urikuita nursing. Ndio matosvika tichipinda tese. Ukanzwa munhu achiti hanzi ndoshanda kubenki, ndoshanda kumahotera, ndoshanda kupi, ndoshanda kwakati, tinotorohwa nehana kuti kumuriko, you know, because tajara kuti I'm a nurse, I'm a carer, I'm a nurse, I'm a carer. Ndio zvatajaira. So people need to look into this. Pane a time yakatomboita a few months back when the British government was advertising aggressively kuti we need people to come and work on our farms. My pickings, my berries, because berry season is from about June to about September. But we pick my strawberry, my plums, whatever they were picking up on the farms, they needed people to come and do that. And the ARICOMA certificate of sponsorship for those things, you just have to find the employer. Arikuzviita manje mukati gara mchiti titsvagire ini ndine basa rangu randofanira kunge ndichiita, ndine mhuri yangu yandochengeta, ndine zvangu zvandoswerawo ndichiita. Saka for me to then make time kuti ndichikubatsira iwewe kutsvagira zvinhu, it's almost impossible. So don't expect me to move mountains, you know, to make you comfortable. Inini ndiri uncomfortable.
And this is why I encourage people. Google should be your best friend. Yeah. Google knows everything. Tsvagai painternet. Kana makuya kwandiri mozondudza kuti no pane company yakati yataona iri kuita ma-certificate titarisire kuti is it a genuine company. It takes me 2 minutes to check that, and I can come back to you ndokuti no very fake kana kuti havasi bo kana kuti very right, you know. And another piece of advice, people, when you're applying for a certificate of sponsorship, and I need you to understand this and grasp this, when you apply for a certificate of sponsorship, always go and check the company Irkuku offer certificate. Check on the register your government. Do they have an A rating or do they have a B rating? Because kanavane B rating, abakwanisi kukupa certificate of sponsorship usiri mu England. Kanavane B rating, abakwanisi kukupa certificate of sponsorship usiri mu England. Only companies with an A rating can give you what's called a defined certificate of sponsorship, a D course, when you're outside the UK. So if you apply to someone and then they charge you all these money and you check and they're B rated, guaranteed you are not getting that visa to UK. So please, people, safeguard your money. And musango rowe passport it is in ungwaru. And always, you know, you can charge yakati. Always ask what how much is it costing you? Dinyoreo pass, no kumbero receipt. Contract yangu, please, nyoreo room contract mangu, design a money copy. Don't change it a copy so that I know what I'm supposed to do. A lot of people are losing out because they don't have contracts of employment. They don't know what they're entitled to or what they're not entitled to. You understand? So please, and don't feel intimidated because sometimes I can find someone else. Anyone who treats you like that before they offer you the certificate, please decline the certificate. I'll look elsewhere because you will be in slavery. Uchakumbira payslip yako ugonyimwa, uchakumbira time off ugonyimwa, uchakumbira anything that you're entitled to as an employee ugonyimwa. And munaneka chikungukudza kuti ndinda kakubvisa ku Zimbabwe ndinda kakuburitsa munhamo saka you owe me. Vanhu vari kufira pabasa. SIS MELLY, up to now I can tell you of 7 people that I know of that have died pabasa vakauya nema certificate of sponsorship because havasi kupiwa time off. People die of fatigue. Fatigue hachichinje kutamba nacho wakomana. Unoneta kusvika mwiri wako waita shut down. People are dying. Kufa chaiko kuti fi woshaya chawakwirira ndege. You have rights, Kanawamu UK, just as your employer has rights. You as an employee, you also have rights, and it's a relationship. Unofana ku negotiate, and it not kuti munhu unongwe uchingodzi ano because ndindakakunza. With all due respect, employer is also using the certificate. Certificate of sponsorship belongs to the Home Office. It can only be assigned to one person. Saka ndikati SIS MELLY ndikukupa certificate of sponsorship mukati amucharida ndikarikanzura, I can't give it to someone else. Azviite ndinodzoserwa mari yangu neHome Office, then I apply for another one kuti no ndakuda kuti ndonyiwa auye kunoku ndakuapply for a different one. Saka mukanzwa my employer achiti hanzi hey, we're losing a lot of money, we're losing not really, you know. They're not hakuna zvakadaro. Yeah, no. Obviously, administrative time, yes. You apply again, which takes 20 minutes for a new certificate. It does not cost £7,000. You know, Saka, let's be honest with each other and let's be fair with each other because if I took kuvoite zvinokutonga vasingaziva state vakabva kuzimbabwe manje vaindiwa nechabvumvuma kukuinda vaziva havaziva namukomatoji vakorimboti tsvegeto havatomuzivi kuti ari kubodii vanouya kusocial media. Isu kana vauya kuti tichine komunobatirwa kokonokuti vanoziva masteps kuti zvofamba sei. Yes. Yeah, munoziva chimwe chinoitisa kuti vanhu vazoya social media zvisinaiandika ndechekuti kuti macompanies ane mapolicies and procedures anditika paunotanga basa. Please let me advise people vari kuya kunoko. Paunotanga basa, the first thing you get is your contract of employment anditika, and then you get what's called a staff handbook. Staff handbook ndiyo inokudza mashandiro anoita company iyoyo. Then you get access to policies and procedures a company iyoyo.
policies and procedures achakuudza kuti kana uchida kucomplaina, this is how you do it. Kuno kutocomplaina zvitori pamutemo, it's your right to complain. You raise a grievance, there's a complaints procedure, there's a compliments procedure, there's a disciplinary procedure, there's a supervision procedure. Even kuchida kutora time off, panotori neprocedure nepolicy yacho kuti policy inodayo so kana uchida kukumbira time off, this is the procedure you follow. Kana uchida complain about your manager, unotori policy and procedure to follow. But the majority of the people that I've spoken to, one, they have no contract of employment, and two, they've never seen any of the policies and procedures. Three, they've never seen the staff handbook. Now, these are the things that employers say they have. Pawano register ne CQC, but you register no home office. Saka, if you've got them, why are you denying your employees access to those things? Because those notes are moon, how they're supposed to work, and it will save my headaches. Because I work 9 to 5, can I work 6 to 8, or I work how many ever hours I need to work. Ziripam temo. Not good to know Mukira Mtoka, Nasi Muka, enda ku shift, Muka, enda ku shift. Ndoku fela ku plana kuri from employers. Vanu fana ku nge bane rota that they work with. Vanu bane time yawo yavanozi kuti apa ndopa uchanda ku holiday. Apa ndopa unobvumirwa kuita zvakati apa patingakwanisi kukupa time. Of course, I can tell you, like in the summer, it's very difficult to get time off kune mamwe mabasa because that's when they are busiest. So it makes business sense for them to say you cannot have time off now. You see, saka ukarambirwa time off, it's not kuti vari kukuvenga. Understand why. But pakazoitawo emergency yekuti kwarwariwa zviri serious kumusha, I have to go and say farewell, kana kuti kwafiwa, kana kuti mwana arwara, kana because kuno kwakwanisi kungosiya mwana ari ega. This is why my sponsors are saying kuti musaunze mhuri dzenyu. Mwana haangosari ari ega because unotorerwa mwana iye unogona kutovharirwa ka negligence, uita safeguarding kuno upesera wava pachinyasi, Saka all those things need to be explained, and I think information is not being given to vanhu vari kuya kuno vobva vangosvika vachipinda panguva yakaoma, rather than understanding kuti zviri kubva nekupe zviri kuenda kupi. I think there are a lot of people that are asking questions that I'm not reading comments. Ari kumhanya macomments acho. Ndikatidzokera kumashure uko. Anzi, thank you. Oh, thank you so much. Oh, you guys are kind. For my sponsor. Guys, share 1,000 sponsors. Please, and I'm not about to I can't do more than that. Oh, thank you so much. You guys are really kind. Oh, thank you. Oh, wow. Yeah, my policies and procedures. Yes, people need to have policies and procedures. Yeah, I was. You said that I did my 7,000. No, because one 7,000 in Pachanga, I did 7,000. So I also. For me to expect Zimbabwe, I want. Unotanga chicken farming. 7,000. Okay, tamari jinji. Let tamari refu. No, I think no. It's just my compliment and my support for what I'm saying. Thank you, Nkoma. Thank you, Smelly. Thank you. Yeah, I wanna. Oh, thank you. I'm buya kusadaru kan. Type akanach. No, it's just mainly my compliments. Oh yeah, and yeah, kuvarwa. Oh, don't you understand? SIS MELLY, the problem you do too much. Makuwa tinoada. Saka ini ndikafunga kutanga kugwa rangu rekuti zvakuvarwa ka. Kune zvinenge zvatovharwa, But guys, we have to wait for home office, my announcements are not back home office. Musa achike kwenda pa government website, .gov here UK. It's there in the public domain, and even my number for phone home office atisimuka. Vanhu vekutaura navo. Yes, even mukatasa pamapage angu ndinovafonera to record my phone call, ndokumbira record phone call iyi ndipewo vanhu information because ndikangoya ndichitaura ndiri nimbune vanhu vanoti munhu ari kunyepa. But people have actually heard the home office ichitaura kuti zvakati zvinobvumirwa zvakati hazvibvumirwi.
vanofonereka vanhu vanotaurika navo, you understand? Saka let's not be afraid of them. Even kuvunza kuti zvichavharwa here. I don't know how many people know of the Windrush generation here yemajama akauya kuzotanga kugadzirisa muUK, vamwe vachishanda kumafactory, vamwe vachishanda kunursing. Ndokwazvakabvira kure kwese kuya kuya. Recruiting in the nursing healthcare industry will never stop in the UK. They may change the system or change the way they do things, but the biggest industry in the UK is healthcare. They will always need people. Always. Saka imimi murikuita zvana nurse aid zvanachi, prepare yourself for your journey. Whether you have a certificate of sponsorship or you get direct employment, whether you join an NHS or whatever, mikana yekushanda mu healthcare industry aiperi. As we stand right now, they need at least 100, I think it was 160,000 carers, 160,000 carers. Varkudiwa, no shortfall irimo mu UK. Yeah. For Zimbabwe last year, Vakapama certificate of sponsorship 5,563 in 1 year. Now, what's 5,000 out of 160,000? Vachiri kutsvaga vanhu saka musanyeperwe ende munhu anoda kukurasha yekuti ndane certificate kanda mariko zvinotiite chop chop. No. There's no rush in the UK. Slow down. You know, because pamunokanda ma 3,000, 5,000, if people can choose to be honest here, they will tell you kuti they've approached me vachindudza kuti takakanda mari iko zvino munhu wacho achabatike. Woenda kubank roti wakadeposit hauna kubirwa. Saka zvafa zvakadaro. 5,000, 6,000 gone. And munhu anenge akutorera mari cannot even give you the certificate of sponsorship. Vanhu vari kuklona vanhu vari kuita it's so sad vanhu vari kubirwa mari. Don't be so desperate just because you're in a desperate situation. Always take your time and don't act out of desperation. Remember Jacob and Esau. Umaka always a birthright yake for a bowl of soup. Guys, don't do that. Slow down, take your time, ask questions. Anyone can ask answers. Don't engage. Right, guys, free information, nothing. I'm not charged. Once there is a room for everybody to UK. Once kana vari vemakeras ava kutsodiwa 161,000 izvozvi to be accurate vari kuadvisa vari kuda saka ungashaya unongona munyama uri dzuti kutozokwana wapa saka hanzi prepare yourself for the journey and chizvigadzirira imi muchiita paperwork iya inodiwa ndichakukandirai zvane ndichipiwa kumainbox kumawhatsapp ndichikukandirai paperwork yachona mogara maita mapepa enyu kuitira kuti kana wapinda whether uenda nesponsorship kana kuti une watoka zvakanaka unoda kuzviendera wega unowana mafambiro ekuti uinde kune ava vari kutogwa nemasponsorship muchizoda kunobatirwa kumberi uko hani maona makuziva pamumire kwai mune kodzero dzenyu mune rights enyu hani manzwa ekutoenda kunoripota ipapo state aukuzokufundiswa kunzi hamuna report yeyo ukazoenda zvokuda ino kunyima certificate no go and report mapurisa achadzile nenyaya dzacho handi maona saka vazhinji vanhu vari kutya kuapproacha maauthorities simply because vamwe vakaudzwa kuti ukafonera mapurisa that's accessing public funds and you're not entitled to access public funds. Guys, let me tell you, emergency services in the UK are for everyone. Even mondi chaiyo ikanzi yakuwara iri kubleeda muno mu UK tinomhanya kuona kuti tachengetedza upenyu hwayo. Munhu anonyatsozikanwa kuti the worst criminal ever. Everyone has a right to access medical. Minimum wage yakara imari £9.50 ndo minimum wage muno £9.50 per hour ndo minimum wage muno saka pano panobhumama per hour. Yes, ndo minimum wage, that's before deductions. Saka unopiwa £9.50 wozobatirwa tax, wobatirwa national insurance kana wakabvuma kuti ubatirwe zvimwe zvinhu. Saka wozvozvo zvakuenda zvichioma ini. Saka muzati pazuva ukashanda £9 ukashanda 10 hours wotowana £100 yako and per day. Saka chirongoti pandiri pamusoro hapo. Asiwo mabhizi yazodhura nokuti kuno South Africa kuna vanenge vanoshanda kana ma 150 per day kana 200. Yes, Saka, it also depends on lifestyle. Guys, you have to make my lifestyle choices when you come here. Mukaona pane ma supermarkets ari kuno kwanonzi vana Lidl, vana Aldi,
convenience stores ma budget shops ayaya kana unoitawo zvinoenderana neumwe yako cause handingafungi kuti kana uchitambira 9.50 ungaenda kunodya kuHilton Hotel every day because chikafu cheko chinodhura, you know. Saka make those lifestyle choices that align to what you can afford. Ndikabva panapa ndikaenda kuenda kunotenga uko Asda ndikatenga zvinhu zve £25 zvinokwandirana nemhuri yangu. But ndikabva panapa ndikaenda kuenda kunotenga kunonzi kuHarrods uko £25 zvinonditengera hamburger chaiyo, nothing more. You understand? Saka yes, make lifestyle choices that suit you. You know, iyo £9.50 per hour bemuno vari kutorarama nayo. Iwewe ukaronga zvakanaka, you don't come and look for a fancy, you know, 5-bedroom house because ndo yataigara kuZimbabwe. Unototsvagawo room yaunoshare nevamwe. You know, kuti ndikabhadharawo half yeroom inoi kana room chinzi 300 ndikabhadharawo 150. You know, pamwedzi the rest of my money ndakusavewo ndakuita budget ndakuita zvakati. You know, you have to plan wisely your money. Don't spend what you don't have, and please musamhanyire kupinda muzvikwereti. You know, the only security you should have is your mobile phone. Chete, wait a contract your mobile phone yako because it helps to build up your credit, you know, history. And the pamuno threaten wa papa udanzi ndoku register kuti une chikweleti nemari yangu, you owe me so much money. Kuno kuchikweleti achingo register zvokumhanya. You can contest it mukoti kuti chikweleti chari kundi register ichi handina chikweleti chakadaro ine. Then you drag your employer to court, you know, and they have to justify why they want to register a CCJ against you. Because I must reimburse you Maria like my expenses a lot of people are paying for the net aid training, they pay for the IELTS, wait a police clearance, wait a TB test, badra the visa, tenga ticket travel, badra this that, they're paying for everything themselves. Vakuya kuno kuzonzi to pay adaptation fee 2,500 3,500 badra Maria ya wakuya kuno wakunzi ukangobva panapa within the first 3 years you must pay me 7,000 5,000. You know, how do you justify charging me that money? Because even ukati certificate of sponsorship randu kukupa durandu kukuchaja, certificate of sponsorship arisira ako employer ndere home office, you know, and ucharidzorera ku home office kana ndisisa ready nini, and home office ichakudzorera mari yako. Saka they can't threaten people like that because that's what they do, you see. Saka we also need to know this information, but yes, they are the ones giving us jobs, these guys that, you know, but we are building their companies for them. Through yakuzovashanda kuti makambani avo akure aite mari, istoitawo mari uoita mari. Saka that partnership we need to understand it's a partnership, we work together. No one should be anyone's slave. And modern slavery inofanira kutokanzurwa pekutanga isati yasvika kure. Yeah. Thank you, Adazi Yangu, for this information. Thank you. God bless you. Can I know what information? It's not going to no problem at all. No, thank you so much, Ismail. And the people have rights. Please don't allow anyone to deny you your rights, especially in our UK. The right in our employer wako is the same right you have. So everyone must treat everyone with respect. They must treat everyone fairly. Wow. Thank you, my brother. Thank you. Right, Hanzi, now thank you, Mr. Manforimbo. Hanzi, we say munema rights kana mainda kusabatigwa. Sakuni avo vari kugashandira ma sponsor ari kushandisa ise madhongi. Musinga kuimaridzira mushanda dzakakwana. Muchibatigwa muchidini. Stand up for yourselves. Stand up for yourselves. Go and report to home office. Zvinabasa kuti go and report. Zvinoramba wasvika ku home office koko. Take a chance. Hanomukuzwa. Take a chance. Asi zvikuru sei ndabata pakuti kwai prepare yourselves. Andika prepare yourselves kuti mufambe makananga kupi makananga ku UK andichika kuti moita masagadzirai mapepa enyu certificates zvikudiwa zvimachichichi TB what ameno zvataugwa izvi mogadzira andika muchine nekuti muno muSouth Africa muno mukunzi matopisa dhudzula ipapa ndikubva kusendegwa ojoina andisenina ameno anzi kuni hospital kwachena beki maforeigners muno dhudzula zvinhu zvacho getoni. Hospital.
saka hanzi vari vaenda kuchipatara vari outside the hospital ndokwavari hanimaona saka muno guys you see what they going on outside the hospital hanimaona outside the hospital vari kutoita zvakutaura kupinda muforeni auri kudzoswa saka guys muri kunzwa nyaya yacho handichika imi chigadzirai mapepa enyu vakaita zvemakusikusa kutaurwa tsvagaiko kuti mufambe muindi kana mune mari dzenyu muchitai kuti muindi andikusabvusigwe nemasponsors ari kudla mari dzenyu masponsors pai muri mbavha muri kudla mari dzevanhu mimi double mota yahome office mota yamunhu anenge achiuya mutipe mari yakati yamupa kunge muchibhadhara imini hanimaona saka kwai muri kudla mari dzevanhu dzemasponsor musadaro masponsors vanhu vari kutambura kuno kuafrica kuno 15,000 chautengesa imba uyu mutangu kupa chituru mutangu kupa imari amen ozoishandira paitedza sati anokora achingotambura ariko amen zvakaoma guys saka mosura zvakanaka guys moine zvakanaka tambotandara tina kuita 5 hours chaidzo tambotandara tiri pano guys I'm tired now God bless you guys tosangana zvakare pachikamu chinotevera love you